Hi, welcome to Annie Kitchen. Today I am going to prepare biscuit milkshake. Bourbon biscuit I am taking 2 pockets. First juice jar. I am breaking biscuit. I am going to grind this fine powder. I am taking 1 spoon biscuit powder. For garnish, I am adding milk. Now going to grind. Now my milkshake is ready. Now some biscuit powder. Now ready. Super. Hi friends, என் பையன் பண்ண milkshake பார்த்திருப்பீங்க. எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you friends. Bye.